obwange tebubangako bubi ate nina bizibu ki nina omulimu nkola mu ministry ya lands nza kwasakanya ebyamawulire mu office ya honorable minister nze tolina kyoŋŋamba nti nasoma kati ebitabo byamenya nense mmenye ntondako kimu ninga akudaalira abataasoma buli omu alina omukisa gwe naye banoonye ogwabwe nze yabazaala omanyi mwagala nnyo mani mutumbutudde wano mbutwogere mbu bye mwagala okuwulira bagende nabo banoonye emirimu bakole eyasoma nga talina mulimu nze wa planning minister planning tomumanyi yateekerateekera eggwanga kakati n'olwekyo waba yateekateeka bubi mulekerawo okuteeka bulemu where it's not necessary kakati tuwala ne Yesu kuba mwana wa Katonda ogeti banenze nange nandibadde mwana wa Katonda bijja bigereke omukyala kateri kusasira namumulumi talina kye yali atuyamba yabadde ayamba kyenaalemu yabadde asinga kabina mwenaalemu akanene kyekyo kyokka kyekirala nga yasacrificing nsimbi zonna naziteekamu naalemu yali ateekamu enigiwo gavumenti bagiwola owange Ero mwe omukyala mumulubiza okufa mwamugobyeyo ababeereddewo naye mumusasudde gavumenti bagibeererawo ani agiinako obwannannyini kusasira zonna points zaawa teziri substantial tezirina substantiality because rights move with substantiality in law that I have rights that were encroached on enaali muteina nnyiniyo kiri kibiina kya byabufuzi you come serve and go kati kusasira ne bw'omutuma abantu 10 tasobola baleeta to be honest abo bonna baayokya bafulumini bafulufiga ogateekawo kusasira buchamani a bunch of nonsense the only people Katonda be yayambako tibalina kati bye bakola ebi understandable isibajja ndi balamu no be bategeera nti kati eno leve ewedde because Balaam is a businessman doing very well bajjo alina n'ebintu bye byakola aguzayo wemakindye alina common sense because you cannot have knowledge but when you have common sense and common sense yasinga bamugenda kusaviga party yonna this political like political life or political period chiche kutuukako nti we're going to do this is how you benefit chiche kutuukako a party is not a business that's why mateeka party tetundibwa byetwa Bobi Wine byakubiramu kibalamu omusango ogwo ogujjukira a church and a party are public assets saga lubaga njitunze otya kuba na mirembe kasetu so kusasira kiki kye yaguza government kyabanja because abaguza government bali mu procurement nti obanja police emmere gwabadde agiwa emmere gye bali ne ku ministry tulina procurement office sebo furniture tables esses kusasira abanja kitata obudde ne sente za yonode mwinale mukunganya abantu n'abayigiriza okukola ayisozerize ayinabe yakola awo na mukiseni abana n'abayigiriza okukola ng'anyabe mutuma ngakolera party afunemu party is not a shadow party is business political parties are made to bring ideas not to bring money. That's why everybody is welcome. Monopo baina sente lwaki buli omu member ideas oyagala Uganda efaanana entya
kyekivaako kiri tuli musitulago seeyawa ebirowoozo kaakati kusaasira. If she did that with papers nti pata ina singa ngambye nti yali asaplying emmere mwenaale singa mulwanirako lwaki tebamuwasa tiziya supplying emmere the people are supplying things to the party. And I was supplying obukofira bwa president when I was still at the university nga nza supplying obukofira bwa president buno bwenaalemu eri enaalemu and Captain Mike Mukula yansasulanga for the documented papers because in mulembe guno tetukyaleekaana bipapula receipt ziriwa so that we can pay you ezakusaasira ziriwa. But we have to pay for time. Yali agenda ku maazi is a special shuttlist. That is idiocy. Let her do two things. To keep quiet where she is, but deal with Sarah. Eno yasaze. Bangi njo bibasaze. President tebakyamulaba. Kati balina mirimo. President be yalabamu amagezi yatuteeka mu ministry. We are technocrats. We have offices. Very intelligent young people. Kati bano ba opira guzeno n'abawo bwa advisor. What is the role of an advisor in Uganda? Nga president yaba advising nga ba advisor be. Lolo ki tekiriyo. Amulabaddi. An advisor, you must meet the president mu week 2 times because they are new occurrences. Bwe babadde bateesa ku mafuta ba advisor bafuluminyo baba kusasira balabyewo baba bwechamani. Why? This job is not there. Kukuwa 1.7 and have 1.72 million mbwenga toyereme gwa lubege oleme bulwa zigula kondomu na sabuni to get on your basic needs. How can you react about this? Ekyobutasoma kirala n'okukola kirala. Bangi bali mu party nenga no education cannot be used as a yardstick to determine people's success and their workload, because the worker equals to load over effort in physics. The load and the effort. Time is time. Time is spent. The load you do and the effort you use equals work. More physics. Yes. What for the figure and have it again. But for them, all uneducated people are allowed to come in elections. Because in elections, that's when the government is at its weakest point. When namujana bakubi benduru ngabona baba na babobi wayini mukalulu buli omu yajja nenupu nemala nefuna ababaka kati buli omu naddayo gyali abamu balekana abanange fe naffe mutuwulire but you have MPs kakati nenale mu bwe yatuuka we had to stream line abatasoma basooke baddeko ebbali bateke nokolati tuyingirewo because kati eggwanga lina okutambula. So kati kusasira leme endwe ekintu kimu tunoda tebyokuba endulu byaggwa bali bamangaza kubantu ate yayina abantu mu Central Region we bali president we basinga omukubira. So nze mundaba nina abantu kati bo bana bawagezi bawe balina wali mu Central baliwa ne balina wali mu Central bawagizi ki abakusasira baliwa balina wali mu Central bali bamwange music launch ze yali akola anti ayina abawagizi si kyoyogedde adde yayimbe omukazi ayina n'abaana ayinza okuleekaana obutafuna lubuto tosobola kati kusaasiramu tugamba ayina abawagizi adde yayimba akola essente lwaki ataakaaba abeere ng'omukazi ayina n'abaana agende yeefunira olubuto
ensesiriki. But why, like every some would want to support from me nowadays at over why is it like that? Bayingira lwaki nyumo bazita social media climbers ababuukira nga ba honorable Nadduli olutalo baluyingirira luweeru naye lwali lulina gye luvudde endagaano za Kasaka kakati bakusaasira abo bwe bamiitinga president ow'eggwanga. Everybody can meet the president. Now mwennyini go to the president's office, write a letter, they will give you an appointment. There are so many people mu ggwanga lina abaakala ba president singa buli omu yalinga aboloza eggwanga lyandibaddewo. And I know people who are doing special services to the president. Kitegeera nga basipapa kitegeera naye bano balina akajanja boolulaba president nga balowooza buli kimu bakimaze. There are two differences. A president and a government are different. President Museveni ne woba oli mukoddomi we tayinza kujja luzira nga toyise mu kkooti, akuyambira mu kkooti because awo state yeba ekuyina. Omulamuzi ne bwayisa kkooti ode ey'ekisiru president tasobola girivaasinga unless is used in court too. Catherine kusasa mucha ikizawa yeta amayo goliwa nota amayo goliwa nota omulumiwa. You are just adding the pain in her life. For how long are we going to be crucified for people's mistakes? For how long? For how long are you going to blame other people for your own mistakes? Did she consult me when she was putting that money wherever she placed it? I don't even know because I don't even know what set that. To buy prostitutes for NRM, to buy guns, you should specify. So I should be here crying that you know my kusasira. Sorry, please. You can't. I'm tired. I have lived a life past that idiocy of feeling guilty because no one feels guilty for me for the mistakes I have done in my life. I have also done mistakes, and those are called every decision you take on this planet repercussions. So kusasira waliwo yalagako ka video nga ina sente fabe nali mu mutwe batuli ba kitalonga azibala ngaziri mu morokawa ala sente zidwa ebyamaalo kolo yali akava muzeyi. I don't know ojja mubuuza nga omusanze naye nalaba abala sente nga n'abanyankola abamaze emyaka 3 nga bafuga eggwanga lino sibalaba nga bazibala. So primitivity, they are suffering from primitivity. You know, when you come from a primitive background, because in psychology tulina kye tuyita nature and nurture, gye wakulira wakola nnyo kinene nnyo mu ndaba y'ebintu n'embeera zo n'environment gy'owangaaliramu. Oyinza okuba ng'oli muntu mulungi nga toli muyaayi naye obeera mu bayaayi naawe oyiga oluyaayi gwaye sooka okabongekaawo. Of course they are paid because His Excellency is a good man. Alaba ofani baba natera okufa enjala n'abayamba. Waliwo ne bajjanjabira ku ddwaliro ly'amagye ku Mayo. Naawe basobola okujjanjabirayo for free. Kati nze tamala oyinza okuzijjanjabira for free. And why is she crying? You sent this woman. She's just desperate. When I read the words she used and she's frustrated. Bintu byali asubira siwe biri. Reality has stepped in. It's normal for you to cry, to shout, to jump around. In psychology, is stress. Stress is a body reaction towards stressors. So the frustrations are now reacting. Okay, nakumaliriza topic. So kati byolaba byokuboomunga, those are symptoms of stress. She's not the first. Our fathers have also been there.
to pass through that situation. There are people who lost their lives in the war that brought His Excellency in the world. They have not been compensated. She's even lucky that for her she was given a car of 500 million with an office and with 1.7 as a salary. So butasima batuni yaba bebe kulu natuni yaba balamu, she gets angry. Since kusasira lwaki siri kola kino, because they get information. Batuni yakano kamirundi juni yakali munupu nga nako kalina office ena ali emombi. Any advice how to join Kusasira to join Nope. Nope is not a part of rejects. Okay, Bobby Wine is bad, he's a drunkard, okay, we accept him, but we are also not going to accept Bobby Wine. Tetujja muleetera nti every waludi reject should enter Nope. Si kinaabiro. Let Kusasira form our own party. Chogamba Kusasira tasajja genda ku Nope. Tajja. Si kye ngambye Nope nayo si kiddukiro ky'abalemereddwa ensi. Nti ensi bwekulema follow back position ya Bobby Wine. Era Bobby Wine nyenda mukubira alina okuteekawo gundi sitiika ku mulyango gwa Nope. This party is not for failures and life strugglers, because buli alemeddwa ensi follow back position ya kanzirewa Bobby Wine, because Bobby Wine naye is a good man. Bamubiswe is a good man. Abeerawo n'abasekerera naye yatuvaamu. Okay, tugende ku nsonga ya tukyali mu wiiki ya radio. Tubadde tumujjukira 2 days back. Amawulire agakyatambula nti muganda we Weasel teyasobodde ndabikayo. How can you react about this as analyst ng'omuntu alengerera wala? Okay, Weasel is going through a lot of things in his life. Okuva radio yavaawo, Weasel ayita mu bintu bingi. Abamanye Weasel abamuliraanye basobola otegeera. The changes is a radio okuvaayo were harsh to him. Bali babeera bonna that attachment. So I want to be human. When I'm judging Weasel, mujajinga ku mukwano ogwaliwo wakati waabwe ne bye yayitamu afterwards to the level of losing himself and his career. I want to thank his family. Singa teyayina bantu be yayina, Weasel osanga yandibadde mu rehab, because I personally na meetingako radio Moze, but we are not those tight friends. But Moze we yava mu nsi eno nejjo nabadde era nenkaaba. After 4 years I still cry because it was a shock, and bangi baakaaba nga tebamulabanga nako physically. Kate Weasel musajja wattu eyali abeera naye. So there are things ebitomenting obulamu, there are personal scars ezibeerawo ku mitima. But the good thing, the mother and the father Bamayanja, they were there. They appeared because of a man. They appeared because no, it doesn't take away the credibility that the family was represented. The question is not who comes. The question, where are they represented? Mama we singo ngambye nti family y'Abamayanja teyagenze. Okay? Ne kunyonyola nti Weasel sisobola munenya butagenda because byayitamu mu bulamu bwe yabimanyi. God, there are things and there are places ezireta memories eziri hard to us, and the only thing we can do is to distance ourselves from some things, not because it's what to byagala, but for the good of our lives and our future. Kakati mama wa Weasel, nze mu Buganda wano omuntu okumpa ekitiibwa mama we ne taata we kasita bajja ne bakola ki ne bandaba kibanga, it's a sign of respect.
It's a sign of prestige. It's a sign of attachment that somebody's mother and father, they have come. So ekyo kiggalawo debates zonna oba bakamiliyoni tebazze and okusabira kwa Wizo kukyagenda mu maaso n'abayimbi abajja oli abamu tebazze because balina reasons zaabwe. So kati Tamale bwe sitaddayo mwaka okujja era namugamba naye Tamale gwe tewajja. So we should now and I think today until today Wizo Chemani is missing. Has he ever said in Tebacha Luganda? Yes, so when people send their parents to represent them for functions, it shows that you are no longer brothers. Goba ne chali onagamba nti nasirika mama we ne tate bajja ku mukolo go kyategeeza nti chali bamekwana. That's how for you value love and brotherhood. Family yagenze because of the family. Whatever reason you have, tebagendeddeko, it doesn't take away the other side nti they are mayanjas. Era bw'oba owandiika ojaga the mayanja ki? In Africa, we do things. Leero bwe nkola ekintu ekibi bajaga famire ya mirundi bwetu bwekola ki? Bweri. Kakati n'olwekyo the Mayanja family was fully represented. Techina we kigenda kuandikibwa nti Wizo ne Chameleone they have to attend everything. So bambi mutu ekyabanyiziza abamawulire nkimanyi. People are judging Wizo on social media. They don't because of their level of intelligence, and those people don't matter. Avoid that word. The people, who are they? Whatever Wizo went through, Wizo byonna bye yayitamu where bali luddawa. Bali luddawa. To support is okay, but you must be human. This is a guy who has lost a friend. Momuloza bantu nsolo. You think Wizo talina musaayi? You think he's not tormented? You think he doesn't have emotions? There are people who lose their parents in ebyalo byabwe ne bibatama gatayagala kuddayo mu kyalo. Kaya afiirwa taata we ne mama, but after time 4 years is embanga likyali. There are people abali wano mu Uganda nga tebakkiriza nti radio yafa. Nze radio yafa ndi ku university. Nina bakwano bange baali bawala bakola olumbe olwabwe. Nga tebamumanyi ne bakola olumbe mu hospital ne bakaabanga abafiiriddwa ne babeera mu kusaba. N'amabugo ne baga collect nga sibanyi gwe baba. That's the attachment abantu ze balina ku bantu. Nze banaba these cowards we banomba katono banzite. Do you know how many women abakazi abali touched? Nti Junior, let me hope that you are still working as a man. Yes. Okay, ngatumaliza Junior. So you mean like when you are going sorry, this you are going to appear just to avoid emotions? I know. Yes. I can predict as a psychologist what Wizo is going through. So kati abazimbi abasemi ba kabuli nabo bawe ensala yaabwe. Nze yange yeyonge yasoma psychology. Eyakola pepe zisuka mwana mu 5 ku bwongo ne behaviors z'abantu and how people react to situations. And I'm not far from the Mayanja family because the Jonah had a Chameleone. So I know what Wizo is going through. It is hard time for him. He's trying to rebuild back his career and his life. Ngomuntu yenna mu nsi. Things happen and that's life. And he shouldn't be guilty. It was beyond his own control. Everybody did whatever they did to save radio. But the only thing we can do is to pray for him because enough faith the kubo.